We must choose people to be in our team who complement us. Мы должны выбирать людей в нашу команду, которая будет нас дополнять. Who are strong where we are weak. Которые сильны там, где мы слабы. And who we trust their character and competence. И также мы должны доверять их характеру и компетенциям этого человека. But many leaders ask me, what does the mentoring process look like when you choose people on your team and you're developing them? И многие лидеры спрашивают меня, какой процесс наставничества, да, когда я выбираю людей в свою команду. Because there are two very important factors when it comes to mentoring and coaching others. Потому что есть два важных аспекта, да, когда мы начинаем наставничество или, по другими словами, лидерство над другими людьми. That involves the quality of the relationship that we have with others. Это включает качество отношений с другими, которые мы имеем. And the particular task that we're trying to accomplish. А также конкретно какая-то цель, которую нам надо выполнить. Often leaders are overbalanced in one or the other. И очень часто лидеры, они перевешивают весы в одну или в другую сторону. Some leaders are only focusing on the relationship. Некоторые лидеры, они фокусируются только на отношениях. And other leaders are only focusing on the task. А некоторые лидеры, они фокусируются только на задании. Does that make sense to you? Понятно, да, вам о чем я говорю? Maybe you can know yourself well enough to know where you are. И я думаю, что вы достаточно себя знаете, чтобы понять, где вы лично находитесь в этом вопросе. Some leaders are only just caring for other people. Есть лидеры, которые очень-очень заботятся про других людей. They're very attentive. Они очень внимательные. Very gentle. Очень такие нежные. Kind. Очень добрые. But nothing ever gets done. Но при этом всем ничего не делается. The task is unclear. То есть задание, оно нечеткое. Some pastors are like this. Do you understand my point? И многие пастыря такие же. Я надеюсь, вам понятно, о чем. And then other people are all about the task. Вот. А есть другая категория людей, которые только сфокусированы на задании. You do that, you do that. Ты делаешь то, ты делаешь это. Let's get the work done. Так, давайте все сейчас быстренько сделаем. Chop, chop. Вот, пообщались и все вперед. Chop, chop. Я понял. Chop, chop. I will give you a hard time all day. Does that make sense? Ну понятно, да, о чем я говорю? But when we're coaching and mentoring people on our team, there's a certain situational dynamic that we have to be sensitive to, relating to the quality of the relationship and the quality of the task. И когда мы будем наставниками какому-то человеку, нам очень важно принимать во внимание вот это развитие аспекта работы с людьми, и также развитие аспекта нацеленность на задачи. So I want to illustrate this with another diagram. И естественно сейчас я это все подкреплю диаграммой. Are you tired of the diagrams yet? Не устали еще от диаграммы? Circles and squares and arrows. Кружочков, квадратиков, стрелочек. All right, here's another one. Так, This arrow represents the relationship. Стрелочка, она будет обозначать отношения. The quality of the relationship from low, let's call it 1, to high, which is a 10. И это будет обозначать качество отношений, начиная с 1 до 10, допустим. This line represents the task, the work to be done. И нижняя графа это будет задание, то есть та работа, которую нужно выполнить. From 1 to 10. Опять же, от 1 до 10. Now, this is what I'd like to suggest is a way of thinking about how you coach and help people as a mentoring leader. И рисуя эту диаграмму, я хочу немножко так представить в моем понимании, да, как это выглядит, наставничество других людей. This represents the beginning of the relationship. Эта нижняя точка, она обозначает начало отношений. So we'll call this section 1. И мы назовем вот этот участок секция 1. In this, you have a low relationship
То есть мы видим, да, у нас низкий уровень взаимоотношений. And you have low tasks. И также у нас низкие задачи. This is where you start in a relationship with someone on your team. И вот это точка, да, где мы начинаем отношения с кем-либо с нашей командой. They don't know you well. Они вас не особо хорошо знают. You don't know them well. Вы их не особо хорошо знаете. And you haven't given them a high task yet. They don't have much to do. И на этом этапе, да, мы не даем большие задачи, которые надо выполнить. The second section, секция 2. S2, in your relationship is to have high relationship, Вот на этом этапе у вас уже хорошо развитые отношения. but not high task yet. Но задачи еще все еще не сильные. Before you give people a lot of work to do, Прежде чем вы даете людям большинство you have to множество invest заданий, in the quality of the relationship. вам надо вложить в качество взаимоотношений с ними. That's simple enough, right? И это важно, да? So, you start out low, Итак, начинаем там внизу. task and low У relationship. нас низкий уровень задачи, низкий уровень You отношений. proceed to high relationship, И потом мы переходим к высокому уровню отношений. and then when they're ready and you're ready, И потом, когда уже эти люди и вы готовы вместе you одновременно, go to section 3, which is high task, high relationship. вы переходите к секции 3, да, когда уже уровень отношений, уровень задач, он уже достаточно высок. This is where you're giving them work to do, Это на этом этапе вы уже даете им задачи, but you're also spending quality time with them. но также вы проводите качественное время с ними. Many people start here Многие люди начинают вот там внизу and they go like this. They и go directly. работают они вот такой диаграммой. In other words, they don't have a good high relationship with them, Другими словами, у них нет высокоразвитых отношений, but they give them a lot of work to do. но они дают очень много заданий, да, для работы. And so people don't feel supported here. Поэтому на этом этапе люди не чувствуют поддержку. So we have to make sure the curve goes like this Поэтому нам очень важно, чтобы этот график он шел вот так линией, and not like this. а не такой вот вниз. Is this clear? Понятно, да? So we go from high relationship, high task, Итак, мы переходим от высоких отношений, высоких задач, eventually to high task and lower relationship. наконец, к большим задачам, но к низким отношениям. If you're on my team and we know each other well, Vladimir and me, Если мы в одной команде, вот Владимир и я, мы знаем друг друга, and I'm teaching you how to do a task, и я учу вас, как выполнять задачи. I'm spending time with you and investing in you. Я провожу с вами время, You я learn to trust вкладываю me. вас, I вы learn to научились trust мне you. доверять, я научился доверять вам. But after a period of time, you can do the task. Но спустя какое-то время вы сами можете выполнять какие-то And I задачи. can release you, and our relationship level isn't as high, but that's okay. И я могу вас отпустить, и наш уровень отношений уже не настолько высок, и это нормально. It's okay to go to segment 4 И это нормально перейти к сегменту 4 as long as we've spent time in segment 3. после того, как мы прошли сегмент номер 3. Does that make sense? Понятно, да? Has anyone ever been coached by someone else and they started you here and you went directly to here? Если кто-то из вас, кто проходил вот период наставничества, да, который начинался с секции 1 и заканчивался в секции 4. If as a team leader, Если, будучи лидером команды, you can remember this model, вы будете помнить о этой модели, the people that serve with you люди, которые служат с вами, will feel more supported, будут чувствовать поддержку. but at the same time, you must also be able to release and delegate them. Но в это же время вам очень важно освобождаться от них и делегировать свою власть. You can't always maintain a high level of relationship with everyone that you're leading. Нельзя постоянно находиться на высоком уровне отношений с людьми, которых вы являетесь лидером. So on one hand, you shouldn't make them feel abandoned by doing this. То есть, с одной стороны, вам надо, чтобы вот они не по этой диаграмме чувствовали себя. You should give them high relationship support. На каком-то этапе надо им давать этим людям высокий уровень поддержки. On the other hand, you have to try to work with people
that are fairly independent and take initiative. Но, с другой стороны, вам надо также, чтобы люди, с которыми вы работали, они уже сами брали инициативу в свои руки. Does that make sense? Понятно, да? Because you can't always maintain this high level of relationship Потому with что everyone. не получится вот этот высокий уровень отношений со всеми на протяжении длительного времени. And remember that when people are, when the task is high, Вот, но надо очень важно помнить, что когда высокий уровень заданий and the relationship is lower, и уровень отношений он спускается ниже, they should be working with people on their team at this level. Важно, чтобы люди в их команде уже работали вот на топе вот этой вот диаграммы. Does that make sense? Понятно вам? This should be your expectation. И это должно быть ваше ожидание. When you have spent time with people and you've set them on a task, Когда вы проводите время с людьми и даете им какие-то задания, a healthy organization has the expectation that others are also training others. и здоровое ожидание от здоровой организации, да, это когда другие начинают тренировать других. Otherwise, you create too much dependency on yourself. Другими словами, чтобы не создавать слишком много зависимости на себя самого. Often pastors try to keep all of their relationships up here. Очень часто случается так, что все пастыря стараются уровень отношений держать где-то там высоко. Do you see the limitation of that? То есть видите, да, где уже начинаются ограничения. What if I was expected to be all of your close friends? Допустим, если бы я хотел быть вашим близким другом. Let's imagine that this is our church. Вот давайте представим, это вот все наша церковь. And I'm the leader. А я лидер. And I'm expected to have a close relationship with every one of you. И я ожидаю, что у меня будут близкие отношения с каждым из вас. The church would not grow, would it? Церковь не будет расти, правда? But rather, I should be training a few Но лучше бы, если бы я тренировал нескольких, who are also training a few, которые будут тренировать еще нескольких, who are then training a few. которые тоже будут тренировать еще несколько Right? человек. We'll talk about this later, but this is the basis of 2 Timothy 2:2. Вот, и мы будем дальше об этом говорить, но это все основано на втором послании к Тимофею, 2 глава, 2 стих. And in fact, this model of leadership is based on this scripture. И если честно, то вот эта вся модель, она построена на этом месте из Писания. That we train others who can also enable and train others. Мы должны тренировать других так, чтобы они были способны тренировать тоже еще кого-нибудь. But eventually we must release. И чтобы в конце концов мы могли отпустить таких людей, We must truly delegate. мы должны полностью делегировать свою власть. And we can't maintain a high relationship with everyone. И мы должны понимать, что мы не можем всегда находиться на высоком уровне отношений с каждым человеком. The next model, I have another diagram for you. И, естественно, для следующей модели у меня есть для вас еще одна диаграмма. And hopefully these diagrams are helping you to remember the concepts. И я очень надеюсь, что эти все диаграммы помогают вам запоминать концепцию. But it's important as a leader to address the internal motivation of people. Но для лидера очень важно понимать, чтобы должна быть внутренняя мотивация для человека. And the external skills. А также должны быть какие-то внешние навыки. Both are important. Обе части, они важны. I may motivate you to do something. Я могу вас мотивировать делать что-то. And you may get very excited about doing it. И вы этим сразу вот так загоритесь. But what if you have no skills? Но что произойдет, если у вас нет для этого навыка? Or perhaps you're very skilled, Или, допустим, у вас очень много навыков, but you don't have the internal motivation to get it done. но внутри вас нет никакой мотивации, чтобы что-то сделать. A leader has to pay attention to both of those things. Лидер должен принимать во внимание вот эти оба вот эти фактора. Look how nicely that's erased. So one more graph. Еще один график будет. Right. Take just a minute here. Сейчас, секундочку. Find it. Найдем этот график. It's in my phone. So I Всё can в remember how to телефоне. make it. Yeah. This is what I want to call the 6 influences Я называю это 6 влияний.
Does that make sense? Понятно вам, Influences. если я так назову? And they involve motivation, as I said, И они включают мотивацию, как мы уже об этом говорили, and ability or skill. а также способность либо навык по-другому. Both of these are important. Оба два этих аспекта очень-очень важны. And they involve the personal, И они также включают в себя личные какие-то качества, the social, социальные, and the structural. а также структурированные. The first is you have to help people to love what they hate. И в первую очередь нам нужно научить людей любить то, что они ненавидят. And I'll explain that. Сейчас объясню, да? And to do what they can't. А второй аспект это они должны делать то, что они не могут. Let's talk about this for just a moment. Давайте пару минут поговорим об этом. Let me give you an example. Я вам пример приведу. I work with a missionary in Albania. Я работаю с миссионером, который сейчас в Албании. And he runs a hotel and a restaurant И он, так сказать, руководит отелем и рестораном. in Tirana, Albania. Там в Албании. And he hired all Albanians to do the work in the hotel and the restaurant in 1990 in post-Soviet Albania. И он нанимал людей, которые чтобы работали там в отеле и ресторане еще в 90-х годах, когда это вот постсоветское время, можно так сказать. The Albanians had never really done service kind of work before. И, честно говоря, албанцы до этого никогда не работали в сфере обслуживания. And the Albanians didn't understand customer service. И они не понимали, что такое отношение с потребителем. They didn't really appreciate the importance of really serving their customers. И они особо не приділяли вниманию, вот насколько важно уделять внимание своим покупателям. Because, and some of you will understand this, they lived in that Soviet era where they really didn't have to take care of customers well. И, может быть, кто-то из вас помнит еще, да, в советское время особо никто не принимал во внимание нужды потребителей, да? So when people came to their store, they would just kind of stand around and not pay attention to them. Да, в те времена, когда кто-то заходил в магазин, на него особо никто не обращал внимания. And my friend was very frustrated because he was trying to teach them, you must take care of the customers. Но мой друг очень сильно огорчался, потому что он говорил, что вам надо уделять внимание покупателям. And he had to teach them that there was joy in making the customers happy. И он их учил, что это радость, когда мы делаем покупателя счастливым. That they didn't have to feel like slaves or servants, but they could actually feel a sense of satisfaction in making their customers happy. И ему пришлось убедить их, что они не рабы или не какие-то слуги, да, и чтобы они почувствовали радость от того, что они доставляют удовольствие своим покупателям. They realized that when they made the customers happy, the customers came back and paid money for the food, and they were paid more. И в конце концов он их убедил в том, что если покупатель доволен, он вернется, еще принесет больше денег и купит больше. They had to understand the reciprocal. Does that make sense? You know, reciprocal is a give and take, back and forth relationship between serving the customer and receiving monetary reward. И в конце концов он дошел до этого уровня, когда он им объяснил круговорот между удовлетворением клиента и возвращением денег, когда клиент вкладывает при покупке. And now the Albanians in Tirana are excellent servants. И в данный момент албанцы, они уже просто превосходны в сфере обслуживания. And the restaurant is thriving and customers love it. Ресторан просто процветает, и людям нравится туда приходить. And everybody is making money. И все зарабатывают на этом деньги. Do you understand? Вы понимаете, да, о чем я говорю? But the leader has to help that motivational cycle. Но задача лидера – это создать вот этот круг мотивации. That it serves us to serve others. Чтобы сначала он должен послужить нам, чтобы мы служили потом дальше.
You can't just tell people to do things. Нельзя просто говорить людям делай то или это. You have to help them see how it benefits them as well. Очень важно дать людям понять, насколько это может принести им пользу. This is what I mean by personal motivation. Это то, о чем я говорю, личная мотивация. The leader has to discern if the team members are motivated internally. И для лидера очень важно быть уверенным в том, что его команда мотивируема изнутри. But we also have to look at the skill level. They have to love what they used to hate. Но нам очень важно обращать внимание на их личные качества, какие-то навыки. Мало того, что они должны любить то, что они ранее ненавидели. And they have to learn to do what they normally could not do. Но также очень важно, чтобы они научились делать то, что ранее они не умели. Don't assume that when you give somebody something to do, that they know how to do it. Не предполагайте, пожалуйста, что если человек что-то там не умел, он сразу это будет делать. This is often a very difficult thing for leaders to do. И знаете, для лидеров иногда это очень часто бывает достаточно сложно. Have you ever heard anyone say, if you want something to be done right, do it yourself? Я думаю, что многие из вас слышали поговорку, если хочешь, чтобы что-то было сделано нормально, сделай это сам. Right? Да? Heard that? Слышали такое? Just do it yourself. Просто сам это сделай. But a leader cannot do that. Но лидер не может так действовать. A leader must train well. Лидер должен обучать других хорошо. To train well, you must show others how to do it. Обучать других хорошо означает научить других, как делать то или иное. And then you must do it with the other. И с другой стороны, это означает делать это с другими. Then you must let the other do it and watch over them. А потом это означает, что кто-то должен это делать, а вы должны за этим наблюдать. And then you must let them do the job and not watch over them. А потом это означает, что вы должны позволить кому-то выполнять свою работу и даже не смотреть на них. Again, the situational model, correct? Мы вот эту ситуационную модель, да, вспоминаем? Correct? Правда? High relationship, high task. Высокий уровень отношений, высокие задачи. Lower relationship, high task. Но когда взаимоотношения уже идут на спад, то наши задачи увеличиваются. But don't ask people to do things that you don't train them to do. Но не просите людей делать те задачи, которые вы не обучили их как делать. You want to make sure that you're preparing people to be successful. Вы должны быть уверены в том, что вы обучили людей, как быть успешным. So this is the internal motivation. И это я называю внутренней мотивацией. And the external skills or ability to get something done. И внешние какие-то навыки или умения, которые необходимы для выполнения задания. But these are only 2 of the 6 influences that you have. Но это 2 аспекта из 6 влияний, о которых мы говорим. There are more. So we want to talk Есть about еще. providing encouragement here. И сейчас мы будем говорить о предоставлении ободрения. То есть ободрение, вот мы рисуем. And this is assistance. А также это помощь. Some leaders are good with encouragement, Есть лидеры, которые хороши в тем, чтобы ободрить but кого-то. not good with real assistance and vice versa. Но с тем, чтобы помочь, у них начинаются проблемы. To structural, this has to do with money. И на уровне стратегии здесь мы уже начинаем сталкиваться с деньгами. And this has to do with space or freedom. И также это будет либо пространство, свобода. Let me explain. Дайте я вам это. In the business world, the structural element here is one of pay. Я вам объясню, что в бизнес-модели это означает то, что, за что нам надо заплатить. I hire you to do a job, and so you're motivated by the pay for the job, right? Я вас нанимаю на работу, и вы мотивированы чем? Правильно, своей зарплатой. But often in the non-profit sector or in the church world, we don't get paid. Но есть такой неприбыльный сектор, например, церковь, нам особо за это не платят. So we have to provide other kinds of motivation. Поэтому там уже надо будет другие находить способы мотивации. And this is a very important skill to have. И это очень важный навык, который надо иметь. And that's why, especially in the church,
we have to ask people to do jobs that they're motivated to do. И в церкви очень важно научиться мотивировать людей делать то, что им необходимо делать. In the church especially, it is happy people who are productive people. В церкви очень важно понимать, что счастливые люди те, которые продуктивные. It's very important in the church that you understand Вы that. понимаете, да, о чем я говорю? It's very important to know what people's gifts are. Очень важно в церкви понимать, какие есть дарования людей. It's important not just to assign people to work Важно не просто так назначать людей на какую-то and tell them работу, to go do small jobs. а потом отправлять их выполнять какие-то маленькие задания. Small jobs are good jobs Знаете, маленькие задания — это хорошие задания. if they relate to people's dreams. Если они имеют какое-то отношение к мечтам людей. So often the structural motivation is not money. И очень часто получается так, что структуральная мотивация — это не мечты. But it's the dreams of the heart. Ой, не деньги, а это мечты, которые исходят из сердца. Do you understand? Понимаете, да, о чем я говорю? If you're a leader in the church, you must be a kind of gold digger. Если вы лидер в церкви, то вы должны быть как золотоискатель. You're mining for silver and gold in the hearts of people. Вы начинаете раскопки, ищете какое-то серебро или золото, которое находится в сердце человека. You can't always just talk about the goals that you have, Вы не можете просто говорить о целях, которые вы лично имеете, or the goals that the church or your organization has. либо о цели, которые имеет ваша церковь или ваша организация. You must mine for the gold of people's dreams. Вы должны раскопать вот это золото человеческих мечтаний. And if the small job connects to their dreams, they will be motivated to do it. И если какая-то маленькая работа будет хоть как-то связана с мечтами этих человек, они будут очень-очень сильно смотивированы что-то делать. Does that make sense? Вам понятно, да, о чем я говорю? I have a man who's worked with me as my number 2 in charge. И у меня был человек, который со мной работал, и это был человек номер 2 в моей команде. And he's worked with me for 20 years. И этот человек проработал со мной 20 лет. He now pastors the church that I started. И в данный момент он является пастором церкви, которую я когда-то начал. And he works in my office to help me oversee 130 or 140 churches. И также он работает в моем офисе, и мы вместе координируем вот эти 130-140 церквей. When he came to my church, he was only 20 years old. Когда он пришел в мою церковь, ему было всего лишь 20. And he had a dream to be a pastor. И у него была мечта быть пастором. So I made him clean toilets. Поэтому я дал ему возможность убирать в туалетах. But I connected the small job Но я привязал вот эту вот маленькую работу with the big dream. к его большой мечте. Right? Понятно. So we have the small job, Итак, значит, какая-то маленькая работа the big dream. и есть большая мечта. People have big dreams in their hearts. Знаете, у людей в сердце есть всегда большая какая-то мечта. And a good leader helps to connect the small thing that they do И хороший лидер, он всегда привязывает маленькие вещи, которые им надо делать, with the dream that they have in their heart. с вот этой вот мечтой, которая есть в их сердцах. Find the dreams that people have Найдите вот эту мечту, которая есть у людей. and give them work where they can see themselves progressing. И дайте ему работу, в которой они будут видеть себя как прогрессирующие. You are not just developing your organization. Вы не просто развиваете свою организацию, You are developing people. вы развиваете людей. You're not necessarily developing big organizations. Это не просто какая-то обязательность развития организации большой. You're developing big people Вы развиваете больших людей, who then can create big которые organizations. потом в будущем будут способны создать большие организации. But the people are first. Но люди на первом месте. We value the people first. Мы ценим прежде всего людей. We expect a lot from them. Естественно, мы ожидаем от них многого. And we are all accountable to one another. И, естественно, мы всегда подотчетны друг другу. But we are accountable to God to be a steward or a good manager of people's dreams.
what God has put in their heart. Но перед Богом мы будем подотчетны за то, чтобы быть, таким сказать, путеводителем человека к его мечте. So it's very important not to abuse this responsibility. Поэтому очень важно не, так сказать, не отвергать эту ответственность. It's importantly not to use people. Это очень важно не просто использовать, не использовать людей. But to invest in them and to be a sponsor of what God is doing in their lives. Но при этом вкладывать в людей и быть, так сказать, спонсором того, что Бог уже вложил в этих людей. And so that is what all of this is about. И это вот вся модель, она об этом. When you are developing your team, you should be thinking about the personal side Когда вы развиваете свою команду, вам The нужно social думать side о личном, and the structural пункте, side. социальном, а также структуральном. You should be having individual time with the people that you lead. Вам надо уделять внимание людям, которых вы, так сказать, лидеры. But you should also give them a good team to work in. Но также им надо предоставлять хорошую команду, в которой они смогут работать. When I'm selecting people for my team, Но я скажу, когда я выбираю людей в свою команду, I do what we talked about last night. и мы немножко об этом, да, вчера говорили. I'm thinking about my level of trust for them Я думаю о своих ступеньках доверия к ним. and their level of competency in an area. А также сопоставляю со ступеньками компетенции в своей области. Because trust is about character and competency. Потому Correct? что доверие, оно касается и характера, и компетентности. I trust Sasha's character. Я доверяю Сашиному характеру. I also trust him to be a good driver. Но также я доверяю, что он хороший водитель. Sometimes he drives a little fast, Ну, иногда он чуть-чуть быстро едет. but he's very skilled behind the wheel, so I still feel safe. Но у него достаточно опыта ездить за рулем так, чтобы мне чувствовать себя безопасно. Sasha could have very good character У Саши может быть хороший характер. and yet be a terrible driver. И он при этом может быть ужасным водителем. So even though I trust Sasha and like Sasha, И если я буду доверять Саше, у него I might not want him to be my driver. я, возможно, не захочу, чтобы он был You understand? водителем. Да, понятно? So on the personal level, I must trust character and competency. Поэтому на личном уровне я должен доверять и характеру, и компетентности. That's the personal side. И это касается личного But аспекта. get this, and we didn't talk about this yesterday. Но я хочу, чтобы вы понимали, мы вчера об этом не говорили. There's also the social side. Есть еще социальный аспект. When I'm choosing someone to be on my team, Когда я выбираю кого-то в своей команде, I'm not only thinking about character and competency, и я сразу думаю о его характере и компетентности, I'm also thinking about a kind of chemistry я еще думаю немножко о химии. with the other members of my team. Как он будет реагировать с другими членами моей команды. Do you understand, Понимаете, Vladimir, да, о what I чем я mean? говорю?